một thông điệp ngụy trang cô gái muốn làm sạch tôi đã không làm điều đó bởi vì tôi không yêu anh ấy. Ý tôi là tôi không yêu anh ấy, nhưng đó không phải là lý do tại sao tôi làm những gì tôi đã làm. Tôi đã làm những gì tôi đã làm bởi vì, thực ra, hãy để tôi quay trở lại một chút. Vì vậy, đó là năm 2019 khi nó xảy ra. Thấy chưa, tôi đã bỏ chồng chưa cưới trong đám cưới của mình. Tôi biết nó có vẻ giống một số bộ phim sáo rỗng, nhưng đó là sự thật. Điều gì đã xảy ra là khi bố tôi dắt tôi xuống lối đi, ông thì thầm với tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em, cô gái của tôi, nhưng giờ đây tôi sẽ có một thứ mà tôi chưa từng có, một gia đình tòa án. Thấy chưa, cả bố mẹ tôi đều đã làm việc tại tòa án. Anh trai tôi, Hoan, là một thừa phát lại. Chị gái tôi, Sierra trẻ hơn Hoan một chút hiện đang học trường luật, đang học để trở thành luật sư. Và, anh chàng mà tôi sắp cưới, Gabriel, là một luật sư. Và, mọi người luôn nghĩ tôi cũng sẽ là một luật sư. Tôi không thể nhớ thực sự đã nói rằng đó là điều tôi muốn làm trong cuộc đời mình, nhưng tôi đoán đó là giả định những người còn lại trong gia đình tôi đang làm việc tại tòa án. Và tôi hoàn toàn không có gì chống lại những người làm việc tại tòa án. Tôi không nghĩ bất cứ điều gì tiêu cực về nghề này. Vấn đề là tôi chưa bao giờ thấy mình làm điều đó. Tôi không biết, đó chỉ là cách tôi nhìn thấy nó. Thực ra Gabriel là người từ trường đại học của chị tôi. Gabriel và Sierra là bạn thân của nhau và anh đã đến dự tiệc sinh nhật của cô ở quê nhà. Anh ấy và tôi đoán lúc đó chúng tôi vừa nhấp vào nhau. Tôi đã đảm bảo với Sierra rằng họ có một mối quan hệ bạn bè nghiêm túc trước khi tôi can thiệp. Và, như tôi nghi ngờ, cô ấy nói rằng họ chỉ là bạn. Gabriel dẫn tôi đi hẹn hò, và sau đó, 2 năm, chúng tôi đính hôn. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò khi tôi còn học trung học, sau đó, vào đêm tôi tốt nghiệp, anh ấy đưa tôi đến một trận đấu bóng rổ. Và tôi đã được cầu hôn trên màn ảnh rộng. Nó thật là thú vị. Và vấn đề là tôi luôn nghĩ rằng tôi yêu anh ấy. Tôi thực sự đã làm. Nhưng sau đó, bố tôi nắm tay tôi rất chặt và tôi chỉ cảm thấy như mình đang băng qua phía bên kia, và tôi không muốn. Vì vậy, khi tôi đứng đó, đối mặt với anh ấy, lướt qua mọi suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy không tự tin. Khi mục sư nói những lời, Andrea Camila Lopez, em có lấy anh Gabriel Coleman làm người chồng hợp pháp của mình cho đến chết rồi mới chia tay không? Cuối cùng tôi đã nghe thấy anh ấy lần đầu tiên trong bài phát biểu của mình. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi không thể. Vì vậy, đó là những gì tôi đã nói. Có một tiếng thở hổn hển xuyên qua đám đông, kịch tính hóa hai từ đó. Tôi không thể, và đột nhiên, tôi hoảng sợ, không biết phải làm gì nhưng rồi đột nhiên, tôi cảm thấy chân mình nhấc lên và chân mình di chuyển, vì vậy tôi đã đi theo chúng. Tôi chạy và chạy, đá gót để chạy nhanh hơn. Tôi giật mạng che mặt và cảm thấy mái tóc ban đầu được tết trên đầu xõa xuống vai. Trong khi tôi đang chạy, tôi biết mọi người đang đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi của họ cố gắng ngăn tôi lại. Nhưng tôi không dừng lại vì không có ai. Đó là ngày điên rồ nhất trong cuộc đời tôi. Một cách dễ dàng, và cho đến ngày nay tôi vẫn không thể nghĩ tại sao tôi lại hết. Tôi biết tôi đã làm, và tôi biết tôi không muốn kết hôn với Gabriel, nhưng phần chạy đã đến một cách tự nhiên. Nó có vẻ rất kịch tính, phải không? Nhưng với tôi nó không giống như vậy. Và tôi biết tôi không chỉ chạy trốn khỏi Gabriel. Người chắc chắn không làm sai tôi mà còn là anh ấy tôi đang chạy trốn khỏi cuộc sống được giao cho tôi. Cuộc sống trao cho tôi mà không có bất kỳ sự lựa chọn của riêng tôi. Tôi đã rất xấu hổ vì những gì tôi đã làm. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Tôi cảm thấy tiếc cho Gabriel, người còn phải xấu hổ hơn nữa, tôi đã hết hồn với anh ấy. Đêm đó, sau khi tôi nói đi nói lại với gia đình về toàn bộ câu chuyện, họ hỏi tôi, bạn muốn làm gì với cuộc sống của mình? Tôi sợ phải trả lời, thành thật mà nói, tôi có thể đã không tin chính mình nếu tôi nghe chính mình nói điều đó. Tôi lắp bắp, nhưng cuối cùng khi tôi nói ra, tôi biết nó cảm thấy đúng. Tôi muốn làm sạch, đó hẳn là một câu kỳ lạ khi nghe, tôi có thể đã nghe như gần như mất trí. Và tại sao lại như vậy? Tôi tự hỏi mình, và tôi nghĩ câu trả lời sẽ là không ai muốn công việc dọn dẹp nếu họ có thể giúp được việc đó. Những đứa trẻ có cha mẹ nghiêm khắc được giao việc nhà để làm. Người lớn dọn dẹp đường phố và các tòa nhà vì họ cần tiền. Nhưng đó không phải là lựa chọn đầu tiên của ai. Và sau đó tôi nghĩ, nếu nó là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó chọn có một công việc mà mọi người chỉ có vì họ không đủ khả năng tốt hơn? Tôi đã từng và vẫn làm, nhìn trái đất như một nơi tuyệt đẹp mà con người được ban tặng. Thế giới của chúng ta là tự nhiên, xanh tươi, sống động, nhưng nó đang chết dần. Cuộc cách mạng công nghiệp là một điều tốt cho nhiều người, nhưng không tốt cho mẹ thiên nhiên. Tất cả những thay đổi này mà thế giới đã phải trải qua, những thay đổi tồi tệ.
Và việc xả rác không giải quyết được vấn đề hóc búa này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bằng cách bắt đầu với việc dọn dẹp, chúng ta có thể cứu trái đất từng chút một. Vì vậy, đó là những gì tôi quyết định làm. Tôi luôn muốn làm điều gì đó, không đặc biệt là làm sạch mà là điều gì đó để cứu hành tinh của chúng ta. Thật may mắn cho tôi xuất thân từ một gia đình có tiền. Vì vậy, tôi không cần. A message in disguise. The girl who wanted to clean, I didn't do it because I didn't love him. I mean, I didn't love him, but that's not why I did what I did. I did what I did because, well, actually, let me go back a bit. So, it was the year 2019 when it happened. See, I left my fiancé at my wedding. I know it seems like some cliché, corny movie, but it's true. What happened is, as my dad walked me down the aisle, he whispered to me, "I'll never stop loving you. My girl, but I'll have something now that I've never had before, a court family." See, both my parents worked in court. My older brother, Juan, was a bailiff. My older sister, Sierra, who is slightly younger than Juan, was currently in law school, studying to become a lawyer. And, the guy I was going to marry, Gabriel, was an attorney. And, everyone always thought I would be a lawyer, too. I can't recall actually saying that that's what I wanted to do with my life, but I guess it was kind of assumed. The rest of my family working in court. And I have absolutely nothing against people who work in court. I don't think anything negatively about the profession. The thing is that I just never saw myself doing that. I don't know, that's just how I saw it. Gabriel was someone from my sister's university, actually. Gabriel and Sierra were close friends and he came to her birthday party back home. He and I, well, I guess we sorta just clicked then. I made sure with Sierra that they had a strictly friendship-py relationship. Before I interfered. And, as I suspected, she said that they were just friends. Gabriel took me on a few dates, and then, 2 years later, we got engaged. We started going out when I was in high school, then, the night I graduated, he took me to a basketball match, and I got proposed to on the big screen. It was so exciting. And the thing is, I always thought I loved him. I really did. But then, my father held my hand so tightly and I just felt like I was crossing to the other side, and I didn't want to. So then, as I was standing there, facing him, running through all my thoughts, I felt unsure. When the pastor said the words, "Andrea Camila Lopez, do you take the Gabriel Coleman to be your lawfully wedded husband until death do you part?" I finally heard him for the first time in his speech. And all I could think was, I can't. So that's what I said. There was a rumble of gasps going through the crowd of people, dramatizing those 2 words. I can't. And suddenly, I panicked, unsure what to do, but then all of a sudden, I felt my feet lifting and my legs moving, and so I went with them. I ran and ran, kicking my heels in the process to get away faster. I jerked of my veil and felt my hair, which was initially braided onto my head, fall to my shoulders. While I was running I knew people were getting up out of their seats, attempting to stop me, but I was stopping for no one. It was the craziest day of my life. Easily. And to this day I still can't think why I ran out. I know I did, and I know I didn't want to marry Gabriel. But the running part came naturally. It seems so dramatic, right? But to me it didn't feel like that. And I know I wasn't just running away from Gabriel, who did certainly not wrong me but him. I was running away from the life that was assigned to me. The life given to me without any choice of my own. I was very embarrassed by what I did. I felt ashamed of myself. I felt sorry for Gabriel, who must have been even more embarrassed, me having run out on him. That night after I had talked to family over and over about the whole story. They asked me, "What do you want to do with your life?" I was afraid to answer, to be entirely honest. I may not have believed myself if I heard myself say it. I stuttered. But when I finally said it, I knew it felt right. I want to clean,
That must have been a weird sentence to hear. I might have sounded just about insane. And why is that? I asked myself. And I think the answer would be that nobody wanted the job of cleaning if they could help it. Children with strict parents are given chores to do at home. Adults clean streets and buildings because they need the money. But it's no one's first choice. And then I thought, what if it was? What if someone chose to have a job that people only have because they can't afford better? I used to, and still do, look at the earth as a beautiful place that humans are blessed with. Our world is natural, green, alive, but it was dying. The Industrial Revolution was a good thing for many, but not for Mother Nature. All these changes that the world had to go through, bad changes. And littering isn't helping this conundrum. So I thought that by starting with cleaning, we could save the earth, little by little. So, that's what I decided to do. I've always wanted to do something, not specifically cleaning, but something to save our planet. Lucky for me, I came from a family with money. So I didn't need